boa tarde, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei. Oi, gente. Oi. Boa tarde, Shadow. Como você está hoje, Shadow? Estamos quase pontuais. Mimipo, hello Mimipo. Welcome to the live stream. Hello everyone. Is the music too loud? Is it annoying? I can make it quieter. Maybe like this. Beleza, ficarei no lurkzinho. Ah, Mimi, é você. Ô, Mimi, obrigado por estar aqui. A música tá ótima? Beleza. Sabe o que mais tá ótimo? Deixa eu mostrar pra vocês. O Shimia. Ai. Viu? Chimimel, Chimia, todo mundo aqui. Teu xará, exatamente. Shadow, como você está hoje? Mimi, como você está hoje? Agora que funcionou a legenda aqui no YouTube. Excelente. Muito bom. Então, gente, sejam bem-vindos à live de Unpacking. Hoje nós vamos jogar um jogo. Hoje nós vamos aprender português enquanto a gente joga um jogo chamado Unpacking. Como vocês viram na thumbnail, é um jogo sobre fazer mudança. Deixa eu trazer pra cá. Meu Deus, faz mais sentido aqui. É um jogo sobre fazer mudança. Ah, seu nome é Jacob. Obrigado, Jacob, por dizer. Então, Jacob, como você está hoje? Tudo bem? Eu estou muito bem. Eu vou falar sobre mudança hoje. Vamos falar sobre estar em uma casa e ir para outra casa. Quando você se muda, em português, você vai para outra casa. Você mora em outro lugar. Então, o tópico principal... A Mimi falou que tá tentando evitar a gripe. É complicado, né, Mimi? Agora que esfriou, é muito bom. Eu adoro Unpacking. Luísa, seja muito bem-vinda, Luísa. Seja muito bem-vinda. Tudo ótimo, Shadow? Ótimo. Jacob. Desculpa, Jacob. É que eu vejo o nome Shadow e a primeira coisa que eu penso é Shadow. Beleza. Como vocês podem perceber, hoje é uma live mais tranquila, com Luísa, como você está, inclusive. É uma live mais tranquila, é um jogo mais tranquilo. Nós não vamos... Onde está meu martelo? Nós não vamos destruir paredes, como nós fizemos ontem. Hoje é uma live tranquila. Chill stream, ok? Como nós fizemos ontem, nós vamos utilizar... Muito frio aí, Luísa. Quantos graus, Luísa? Compartilha conosco quantos graus, Luísa. Eu adoro ficar impressionado com os graus, com a temperatura. 8 graus. Beleza. 8 graus. Aqui nós temos 18, acho. Por volta de 18. Deixa eu ver. Esperando o celular atualizar. Não, 20 graus. Vocês não conseguem ver. 1 minuto. There we go. 20 graus. E um pouquinho de chuva. 20 graus e um pouquinho de... Luísa, meu Deus do céu. Como nós fizemos ontem, nós vamos utilizar o Google Docs. E nós vamos aprender, nós vamos revisar e aprender muitas coisas, muitos tópicos. Então... Isso é uma live de jogos? Sim. Mas isso é uma aula. Isso também é uma aula. Pronto, agora eu estou olhando para lá. 8 graus aqui em Toronto com chuva. Ah, Jacob, você mora em Toronto. Olha só que loucura. 8 graus onde a Luísa está e 8 graus onde Jacob está.
Então, temos muitos tópicos. Eu esqueci de colocar aqui a thumbnail de hoje. Eu vou acrescentar a thumbnail de hoje e o link da live lá no Google Docs. Enquanto isso, sintam-se à vontade para clicar no link abaixo. Tem um link aqui na descrição. E esse link dá acesso ao arquivo que nós vamos usar durante a live. Why would you click that instead of just using the chat? You can use both. Either way, eu vou dar feedback para você aqui no chat do YouTube, mas também no arquivo de Google Docs. So if you want your sentences to be registered for this lesson, you can add them directly onto the file, or if you prefer, you can just type them in the chat and I will do my best not to miss any of them, because sometimes it gets a little bit overwhelming for my beginner streaming skills to keep up. Okay, now I've added what I wanted. Let me show you what I did. Aqui nós temos no Google Docs. Vocês têm agora o link para essa live e a thumbnail de hoje. Como vocês podem ver, aqui, essas são as minhas coisas, meus objetos. E nós vamos falar sobre todos eles. Você também está em Toronto, Luísa? Eu não sou apenas um de Toronto. Então, no Canadá, tá frio. Isso é fato. No Brasil, não está frio. Mas está chovendo. E por causa disso, é um dia bom. Um minuto, que meu gato quer descer. Vem, Chiminha. Meu gato quer. Pronto. He wants to steal my chair. That's what he wants. Ok, pronto. O que eu estava dizendo é que é um dia ótimo para jogar jogos tranquilos. Eu adoro a palavra em inglês chill. It's chill games. It's chill game session. Chill. Just chill. Let's chill. Em português, nós não temos uma tradução para chill. Maybe relaxar, but that's to relax, which kind of means the same. Anyway, what I would like to do before we start is, just because some people will click here by chance, I would like to introduce myself first, let you know what is happening, contextualize whatever we're gonna do, and then we will jump onto directly into the gameplay, and then we will start learning Portuguese, reviewing Portuguese, and I will give you feedback on your Portuguese sentences throughout the live stream. Okay? So, very quickly, just for the record, meu nome é Lua Machado, eu sou professor de português para estrangeiros e eu não gosto de aulas tradicionais. Eu não gosto de aulas sérias, tradicionais, aulas, não sei, muito certinhas, I would say em português. Muito estilo, né, Luísa? Hoje eu estou usando o meu roupão, olha isso. Estou usando o meu roupão porque eu estou em casa, está chovendo, é um dia com chuva, eu vou beber o meu cafezinho aqui e vou jogar jogos enquanto eu ensino português. Então, esse é o objetivo. Se divertir e aprender português ao mesmo tempo. So, as I was saying, I'm a teacher. I do not like traditional lessons or like traditional teaching style at all. If you want to check how to reach me in case you want to become my student, there are links in the description. I teach on italki, and since I do not like traditional teaching and I do not like traditional approach to like lesson or lesson planning or anything like that, what I decided to do is I came up with this channel, Teach Yourself Portuguese, which, as the name suggests, it's a place for people who are willing to learn Portuguese, not necessarily with a teacher only, not necessarily through taking lessons with a teacher or a tutor, but also by exposing themselves to the language to the point where they can understand the language by watching content, by listening to podcasts, and like listening to Portuguese in general.
there is this thing called comprehensible input, which is just a fancy word for videos, text, material, podcasts, anything that is meant for people who are still learning the language, but it is engaging and challenging enough for people to be able to follow what is happening, even though they might not understand 100% of what is being said. Meaning, what I try and do is to come up with videos, podcasts, live streams, where you will get exposed to Portuguese being used in a way that is not like super fast, crazy native speaker speech speed, but at the same time, it is compelling enough for you to use what you already know in order to understand maybe the new words or the new structures or the new verb tenses that might come up during the live stream or during the game or during the video or during the podcast. This is my goal here. All right. So this is why we're playing this game, because it is a story-driven game. It's a very cute game, by the way. Super, super, super cute and cozy. And that's why I'm dressed like this, because it's a cozy teacher playing cozy games with its cozy subscribers. Oi, Zlatka, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Zlatka. So this is what we're here for, okay? And before I continue, there is something else I need to do, and I promise this is not gonna be something that will take forever. But in case you have joined this live stream for the first time, we do have a Discord community for people who are teaching themselves Portuguese and they want to hang out with other people who are also teaching themselves Portuguese. And if you want to directly talk to me or send me a message or something, feel free to join Discord community. It's free, and you will be able to not only receive like specific or notifications about things that are happening, that will happen, or that are being planned ahead, and I will ask for help, I will ask for your opinion, I will ask for suggestions from you, the people who actually learn the language, so I can adapt and create things that are actually helpful and meaningful to you, not only to me as a teacher, but for you as learners. Ok? Então, Zlatka, seja muito bem-vinda. Boa tarde para todo mundo. Vamos jogar Unpacking. Vamos jogar Unpacking. E antes de jogar Unpacking, I would like to start by telling you about the name of this game, which is Unpacking, right? I have already added... Oh, don't forget you can join the file that I'm gonna share right now by clicking the link in the description. So I have already added some words here in advance because I would like to address something that is a little different from English when it comes to Portuguese and the word unpacking. So let's begin with the word package. Em português, pacote é um substantivo masculino. Por exemplo, eu tenho pacote, right? I have a package. Which is different from eu tenho uma caixa. So this is pretty much up to terminology. Someone. That was supposed to be someone. Mas muito obrigado, someone. If you wanna tell us who you are, someone has just supported me on Ko-fi, and those names you see down here are people who have supported me, supported the channel, supported what I do as a teacher outside my teaching hours, which is this project, by going to this www.ko-fi and supporting the channel. So thank you very much, someone. Muito obrigado, someone, pelo apoio. Muito obrigado pela contribuição. Tudo bem? Zlatka, muito obrigado, Zlatka, pelo apoio. Muito obrigado por apoiar o canal no Ko-fi. Muito obrigado. So, back to what I was gonna say. We have package and we have box. It's
pretty much the same idea, I guess, because, for example, I have a box here. Eu tenho uma caixa. It is open here with stuff inside. If I close it, se eu fechar a caixa e eu enviar, eu mandar para alguém, I could call it a package. Eu posso chamar de pacote também. So, that's up to you to decide if it's a box or a package or caixa ou pacote. But what comes after this is the verbs we would use to refer to the act of opening things from a box, taking things out from a box, or putting things in a box. Por exemplo, a palavra empacotar, here we have pacote, the noun, empacotar, um verbo. O verbo empacotar significa colocar coisas dentro de um pacote. Então, ontem a Zlatka disse que estava empacotando alguma coisa. Então, ela estava colocando coisas dentro de um pacote. Nós também podemos falar a mesma coisa com uma caixa. Colocar coisas dentro de uma caixa é encaixotar uma coisa, certo? Da mesma forma que encaixotar significa colocar dentro, o oposto, tirar coisas, remover coisas de uma caixa, é a palavra ou o verbo desencaixotar. Então, tirar coisas de dentro de uma caixa, podemos usar o verbo desencaixotar. E da mesma forma, tirar coisas de dentro de um pacote, podemos chamar isso de desempacotar, de um pacote. Então, 6 informações relacionadas, conectadas. Por que eu estou falando disso? Why am I bringing that up? By the way, this live stream is supposed to be beginner friendly as well, so I will keep switching back and forth between English and Portuguese. In case you have any questions that you want to know, Lua, how would you say this? Or how would I say that in Portuguese? Please feel free to use the chat or join the file, this Google Docs file, by clicking the link, and I will give you feedback on the fly. Why am I bringing the encaixotar, empacotar, desempacotar words up for this stream? Because the game is called Unpacking in English. And I know for a fact that since we are unpacking stuff, since we're moving houses in the game, that's the main premise of the game, we can say desempacotar for things that are packaged. Yes, we can in Portuguese that is. We can also say desencaixotar because things are going to be inside boxes, like cardboard boxes. So we can also say desencaixotar, desempacotar. But I know for a fact that in English, usually unpack or pack is also used with the meaning of when you're going to go on a trip and you're going to pack or you're going to unpack after you reached your destination. In Portuguese, we would not use these to talk about that kind of packing or unpacking. In that situation, we would actually use desfazer a mala, and the opposite of doing that is obviously fazer a mala. Fazer a mala, fazer as malas if you're taking more than one, depending on how much luggage you have. Fazer as malas ou desfazer as malas. So if you're talking about traveling and you're packing luggage, you're packing things to take on a trip, you use this one. Então, colocar coisas, usually clothes, roupas, dentro de uma mochila ou mala. E desfazer a mala, tirar coisas de dentro de uma mochila ou mala. Isso é fazer malas e desfazer malas. Specifically for traveling. And these options right here, not necessarily related to traveling, but probably to moving, or when you get something you ordered something online and then you unbox it or you unpack whatever. This is going to be more like it. Okay, so
with that addressed first, we can now start playing the game. And I have prepared 4 tasks. As we had yesterday for House Flipper, I've prepared 4 tasks for us to do during the live stream. So it is a gaming live stream, kinda, yes, but it is a lesson, and you will be my students for the next, I don't know, 60 or 90 minutes, maybe more, maybe longer. It depends. So let's check in Portuguese what are the things that we're going to be covering. Number 1, in terms of vocabulary, we are going to talk about parts of the house or rooms, cômodos, partes da casa, furniture. We're going to talk about what category of object this is, what category of object that is, and you're going to see why in a second when we start playing. And one very important thing that I added for today's stream is preposições de lugar, as in prepositions of place. You will have access to this by clicking this link right here, and you will be sent to this file, which is a Jamboard file, where I will give examples, but also I will categorize the different prepositions of place that we'll be using throughout the live stream for to describe the game. Okay. On top of that, we are also going to be covering a few different verb tenses, but not only verb tenses, more like structures as well. Like we did yesterday, passive voice is going to be here, all the tenses that we have already used, so presente do indicativo, pretérito perfeito e imperfeito, present and past. But also, for the first time on the live stream, we will be analyzing present subjunctive, or presente do subjuntivo, because today we are going to be making assumptions about the character for task number 4. You will see that, you will see why, or you'll understand why in a second. So at any point, if you want to join this file and you want to type things and you want to show up here, just click the link down in the description. It is going to be, you're going to request access. Tell me in the chat, Lua, I requested access, please accept me. And then you will be able to join. Ready? Prontos? Vocês estão prontos? Vocês estão prontas? Fiquem confortáveis, pega aí um chá, um café, uma água, talvez, e vamos aprender português jogando Unpacking, que é um jogo muito, muito bonitinho e é um jogo muito agradável. Ele é um jogo muito agradável de jogar. Let me flip my camera just a sec. There we go. Now I'm looking at the right direction. Unpacking é um jogo onde nós somos um personagem ou uma personagem. We still don't know. That's why we're gonna make assumptions. E nós vamos entender a história do personagem ou a história da personagem através dos momentos onde a gente tira coisas das caixas. É muito interessante. O conceito é muito interessante. Luan? Luisa, you asked me to show my mug? I'm so sorry. Luisa, there it is. Aqui está a minha caneca. Luisa, I'm so sorry, I skipped your message before. Essa é a minha caneca estilosa, Luisa. É uma caneca de gatinho, e o gatinho parece o meu gato, de verdade, o Chimia. Desculpa, Luisa. Então, vamos lá, vamos começar com o jogo. Nós vamos... Bonito? A caneca bonito. Bonito. Vamos lá, vamos começar. As I said in Portuguese, just to review very quickly, this is a game where the story is told not through, oh, you were here and then you moved there. You understand the story as you go, as you move, as you unpack. Bonitinha, obrigado. Agora sim. Muito bom. Vamos lá, vamos começar o jogo juntos. And let me know if the audio is loud enough or if it's too quiet, also let me know. Okay? Vamos lá, nós temos livro vermelho, nós temos um livro azul e nós temos um livro verde. For now, you don't have any tasks, you who are watching, but if you want to, you can use
gerund, like we did yesterday, and say what is he, meaning I, what is he doing? O que Lua está fazendo? If you want to do that for now, I will also give you feedback. Vamos começar com o livro vermelho, azul ou verde. Eu não sei qual é a diferença, mas eu acho que eu vou escolher o livro azul. Sim, eu vou escolher o livro azul. Oi, Paulinha. Oi, Paulinha. Seja bem-vinda, Paulinha, à live de Unpacking. Hoje nós vamos jogar um jogo chamado Unpacking. Este livro pertence a Lua. Ah, tá, é só um save diferente? Eu não sabia. Então eu não precisava ter deletado o meu save. Não acredito nisso. Mimi. Shame on me. Eu deletei o save da Twitch porque eu achei que eu precisava. Oh, não. Ok. Esse livro pertence à Lua. Vamos lá. Vamos começar a história do jogo. 1997. Isso é muito importante. Nosso primeiro quarto, nossa primeira casa ou nosso primeiro quarto, ele aconteceu em 1997. Então, let me just add that to our file here. Isso é relevante para a história do jogo, ok? Então, vamos lá. 1997 aqui. Nosso primeiro quarto no jogo foi em 1997. 1997. Ok. Sorry, back to the game. I have very short memory, so I would forget that in like 5 minutes. Esse é o nosso quarto. É um quarto bonitinho. Ele I have a question for you. Eu tenho uma pergunta para vocês. Esse quarto parece um quarto de 1997? Você consegue identificar que isso é um quarto de 1997? Sim ou não? Se sim, por quê? Se não, por quê? E agora, nós vamos começar com a tarefa número 1. Nós temos móveis, nós temos uma cama, nós temos um armário e nós temos embaixo da cama, nós temos uma escrivaninha. Então, essas coisas são importantes, mas nós vamos começar a tirar as coisas das caixas. Vamos começar com a caixa número 1. O primeiro objeto, coincidência? Brasil? Hã? O primeiro objeto é uma... Vocês podem digitar no chat. O que é isso, chat? Esse objeto. Eu vou deixar esse objeto em cima da cama, por enquanto. Objeto número 2. O que é esse objeto? Me digam o que é esse objeto. Eu posso girar o objeto também. Perfeito, Zlatka. O primeiro objeto aqui é uma bola. E especificamente uma bola de futebol. Objeto número 2. Isso se chama... O que é isso? Correto, Zlatka. Eu vou acrescentar aqui. Merge. Bola de futebol. Uma bola de futebol, perfeito. Objeto 2. Aqui. Objeto 3. O que é isso, gente? O que é isso? Mochila, Jacob. Perfeito. A bola de futebol. A mochila. Objeto número 3. Rucksack. Muito bom, Zlatka, muito bom. Então, nesse caso, Jacob e Paulinha, e Zlatka também, vocês falaram as palavras
corretas, mas nós temos a palavra é feminina. É um substantivo feminino. Ou seja, não falamos o, mas sim a. 1 minuto. Eu preciso sentar e o meu gato estava na minha cadeira. 1 minuto. Esse é o Shimiya e o Shimiya estava sentado ou deitado na minha cadeira, né, Shimiya? Vou colocar o Shimiya na minha mesa. Pronto. Aham. Shadow, exatamente. That is perfect, Shadow. That is perfect. That's exactly what I want. Just try. Just try. Don't be afraid. This is obviously a safe environment for mistakes. That's exactly what I want. So people, just try what you think it is. For example, Zlatka said rucksack. Terceiro objeto, a Paulinha falou. É Você falou um troféu. Perfeito, Paulinha. Troféu. É a Copa do Mundo do time do Brasil? Talvez. Talvez. Não sei. Não sei se é da Copa do Mundo. Mas perfeito. Temos 3 itens por enquanto. A bola, o troféu, a mochila. Great. Ótimo, ótimo. Vamos continuar com as próximas coisas. Vamos para o item número 4. Item número 4 é um item que tem outros itens dentro. É uma coisa com outras coisas dentro. Aqui. E faz barulho, ó. Vocês conseguem ouvir? Vocês conseguem ouvir? A Copa do Mundo do time do Brasil. Paulinha, talvez, né? Pode ser. Oi, Clarissa. Oi, Clarissa. Seja bem-vinda. Vocês conseguem ouvir, Shadow? Jacob. Eu preciso lembrar que é Jacob. Que ótimo. Seja bem-vinda, Clarissa. Estamos jogando Unpacking pela primeira vez aqui na live. E estamos analisando os nomes dos objetos. Objeto número 4 está aqui. Já sei o que eu vou falar. Um rabo de gato. Sim, o meu gato está aqui. Uma caixa com canetas. Interessante, Paulinha. Here's what I'm gonna do. Objects that we have already named are gonna be here. Esses nós já sabemos. And just for the sake of giving you more options, I'm gonna place the ones that we still haven't named here, on top. Luísa falou pincel, Paulinha falou caixa com canetas. Eu consigo dar zoom? How do I zoom in? Oh, there is a zoom here. Okay, let's see if we can... Oops, no! Sorry. Aqui. Talvez pincel, sim. Tem um pincel e também tem lápis. Acho que lápis de cor. Aqui. Então, eu acho que vocês duas estão corretas. A Luísa e Paulinha. Mas, lembram que eu falei mais cedo que isso é uma caixa? Isso. Isso é uma caixa de papelão. Então, eu diria que aquilo é um obrigado, Clarissa, porta-lápis. Podemos ter porta-lápis, porta-caneta, porta-something. In Portuguese, usually implies it is a place where you will put the things of that kind inside. So you can have porta-lápis for pencils. You can have porta... what was the word? Pincel, porta-pincel for... Yes, Shadow, thank you very much. A container of any kind, of any shape, actually, also for things of the same category. So porta-lápis for pencil, porta-pincel, we could say porta-pincel. If it's just brushes, we could say porta-canetas. But in general, we will end up using more than one kind. So you can say just porta-lápis, porta-pincel. Não sei se serve para qualquer coisa, viu? O quê? Clarissa? Hã? O que não serve para qualquer coisa? Uma caixinha. Paulinha, poderia ser uma caixinha se
parecesse uma caixa, se o formato fosse assim, like this one. Poderíamos dizer uma caixinha como isso. Ah, tá, entendi, Clarissa. So, yeah, we might not use for everything, as Clarissa has just reminded me of. But anyways, we could go with, for this one, porta-lápis, porta-pincel, porta-caneta. É um porta-objetos, porta-coisas. Então, sabemos o nome, vai para cima da cama. Bom, tem esse objeto, objeto número 5, objeto número 6, objeto número 7 e objeto número 8. Luísa, yes. Without G. Number 5, 6, 7, 8. Objetos 5, 6, 7 e 8. Without porta-óculos, maybe, Paulinha. Let me double check. Maybe. Let's check together. Porta-caneta. Por exemplo, porta-caneta. I know for sure that yes. Organizador. Okay, that's interesting. That's an interesting kind of way of putting it. Organizador de lápis, porta-lápis, porta-caneta, porta-óculos. Yes, sim. Paulinha, podemos. Porta-óculos também. Se você tem muitos óculos e você vai colocar todos os óculos em um lugar, why not? It's pretty flexible, I would say this word. Porta something. But yes, Luisa, without G, because even though the category comes afterwards, porta-lápis, porta-pincel, we don't need a preposition for that one. Okay? So, porta-óculos. That's the first time I see porta-óculos in my life, so interesting. Clarissa acrescentou que tirando lápis e canetas, so besides lápis e caneta, pencils and pens, we will usually use the word organizador, as we saw here. So, organizador de mesa, so we will put many different kinds of objects or categories of objects in this container. Organizador might be a good one, so let me add that here. Organizador. Porta-treco. Yeah. See, that's what I'm talking about. Porta anything. Porta-treco. Treco is a word we use for like stuff. Treco. It's a thingy. It's like thingy in English. So porta-treco might be something that we would also use for those containers for random objects. Porta-treco. Okay. Porta-treco. Anytime you see porta something, it's a container for that kind of thing. Without the preposition, Luisa. Okay? Moving back to the game. Unpacking. Temos objeto número 5. Vocês ouvem? Objeto número 6, 7 e 8. Porta dos fundos. Oh, ok. Luísa, entendi. That is not porta something, that is the door of the back, literalmente. So that's why. Because it's porta. Instead of container of something, it's porta. Nervosa. Gente, objetos número 5, número 6, número 7 e número 8. Ótimo, Jacob. Viu, Paulinha? A Clarissa acrescentou uma coisa interessante. If it is just for one, it is not called porta. It is called case, caixa ou estojo. Jacob disse que o número 8 é um caderno. Sim, Jacob, você está correto. Número 8 é um caderno. Vai ficar em cima da cama por enquanto. Perfeito. Vamos acrescentar aqui o caderno. Oh, by the way, I forgot to mention that all of those porta, because it is being like container of, are going to be masculine. Porta-lápis, porta-pincel, porta-canetas, porta-óculos, porta-treco
E o organizador também é masculino. So I'm always adding o or a in front of nouns because I want you to remember if those nouns are masculine or feminine. Okay? So yes, Jacob is correct. Let's go with numbers 5 to 7. 5, 6 e 7. O número 6 parece um caderno. Você concorda, Jacob? Ele parece um caderno. Então, qual é a diferença entre o número 8? Deixa eu pegar o número 8 aqui. Número 8 e o número 6. Ou seja, qual é a diferença entre esse objeto e esse objeto? A única diferença é a fechadura. É a fechadura. Exatamente, Shadow. Jacob, it's so difficult. Clarissa, sim, é um jogo muito fofinho, é um jogo muito bonitinho. Então, sim. Em português, a palavra para isso é diário. As in daily. So we use the same word for daily and for diário. And for diary. Perfeito. Muito bem. Então, temos aqui o objeto número 8, o caderno, e o objeto número 5, o diário. Still, number 5 and 7 are missing. While you think of them, about them, I will add those two to Google Docs. Aqui. O caderno e o diário. Good. Número 5. É um objeto que usamos para fazer linhas retas. Para desenhar em linha reta ou para saber o tamanho. É 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Esse objeto é usado para isso. E esse aqui, não faço ideia, beleza, sem problemas. Alguém arrisca? Can somebody tell? Linijka na ruska music. Ok. Luísa, esse objeto, obrigado Luísa, esse objeto em português é uma régua. Régua. Feminino, inclusive. Então, objeto número 5, a régua. Assim. Isso é uma régua usada para fazer linhas retas e também para ver o tamanho de alguma coisa. Quantos centímetros? Muito bem. Objeto número 5, na cama. Ótimo. Jacob, então, that's what we're here for. Yeah. It's already worth it. If you learned a new word today, that's already worth it for me. Cody, seja bem-vinda, Cody. Welcome, Cody. Willkommen, Cody. This is sort of a container as well for things that we use to vale a pena, Shadow. Jacob, my God. Jacob, sim. Em português, vale a pena. Vale a pena. Isso é uma caixa. Paulinha, remember when I told you that might not be called caixa, this one? Because it doesn't have like the shape of a box. É um caderno especial, privado. Sim, Paulinha. Sim. O diário é um caderno especial e privado. Só você tem acesso a ele. Perfeito. De volta aqui. Isso sim, eu posso dizer que é uma caixa de... porque tem um formato de caixa. Então, nesse caso, não sei se é possível entender, mas aquilo são giz de cera. O que tem dentro da caixa, giz de cera. Vamos para o Google Docs. Vou mostrar para vocês aqui. Giz de cera. I knew it. Giz de cera, giz pastel. I'm not a specialist on the difference between the two, but crayon, I would go with crayon. Giz is also chalk. Jacob, correto, mas crayon, em português, também é giz.
Let me see if I can find a good picture showing that. Yeah. Those. Crayon. Giz de cera. Eu como crayons, my god. Meu Deus, Cod. Meu Deus. Minha Slatka. I forgot this word. Which word, Luisa? Giz? Slatka, would you like me to hear? Would you like to hear me butchering that word in German? Waschmalstifte. No, that's Russian. That's Malstiftia. Waschmalstifte. Cera by itself means wax in Portuguese. So probably they are made of wax, I believe. I don't know. Mas é uma caixa de giz de cera em português. E uma coisa interessante é plural de giz em português. Aqui. Oops, not here. Sorry. Plural de giz. Gizes? Is that it? Because I was trying to come up with the plural of giz and my brain blanked. I'm not used to saying dois gizes. Walks chalk, literally. Yeah. Exatamente, Jacob. Ok, it's not working. Oh, it is. Não há nenhum caso em que substantiva seja invariável. Ok, so it is gizes, but that's so weird. Because we usually go caixa de giz de cera. Então, a caixa de giz de cera. Instead of gizes, the plural version, because we are referring more to the category of material that is inside the container instead of like individually each and every one of them. Caixa de giz de cera. Paulinha, uma caixa com lápis coloridos would be correct, but I'm pretty sure that we will also find that. Let me see. Because as you can see here, we have some lápis coloridos, also called lápis de cor. So I'm pretty sure we will find something as we go. Okay, let's continue because we have 3 boxes. Nós temos 3 caixas and we have just opened 1 so far. So let's continue. Pencil crayons. Interessante, Jacob. Objeto número, I'm lost, 10? 9? 9, right? Let me check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sim. Objeto número 9, objeto número 10 e objeto número 11. Vamos lá. Objeto número 9, objeto número 10 e objeto número 11. 9, 10, 11. Porquinho. Sim. Jacob, correto. Mas, in Portuguese, C plus E and C plus I sound like S instead of K, meaning that spelling would be porcinho. The pronunciation of that spelling would be porcinho. So how do you make that sound like K instead of S? Ótimo. Perfect. Yes. So, objeto número... Miso enviou uma figurinha. My God. Cody is talking to me. Oh my God. Cody, what did you say? I opened Discord and the first thing I see is our DMs. Oh my God. So, porquinho. Yes. And this porquinho is not the animal, obviously, even though we would use the same word. A small pig or a piglet. Porquinho. The difference is that this kind is meant to have moedas. Nós colocamos dinheiro, nós colocamos moeda dentro do porquinho. Batatinho. Então, nós falamos que um porquinho é o nosso cofrinho. Even though we can say porquinho, yeah, we can, no problem. We also call it cofrinho. Both of them have the inho ending because we want to make them sound smaller. So, number 1, o porquinho. Number 2, o cofrinho. Porquinho is
the small version of the word porco. And cofrinho is the small version of the word o cofre. Right? It's a piggy bank. Yeah. Batatinho, baby potato. We can also call a baby pig, a piglet, porquinho, the animal as well. It is the same word, porquinho or porco. Okay? Back to the game. Objeto número 9, eu acho. Slatka, correto, Slatka. Objeto número 9 é um objeto que se chama quadro ou foto. Since it's a game, we don't really know if this is supposed to be a picture or if it's supposed to be a drawing, but either way, we can call this quadro. Oh, I have no room. I'm gonna just put it on the wall for now. Nós temos quadro because we are talking about the framing and the way it is assembled. Quadro, which can be a foto também, uma foto. But it's framed, obviously. So let's add that to Google Docs very quickly. We have o quadro. Regardless of what you have inside, if it's a picture or a drawing, it's a quadro. É quadro. E a foto would also be correct if the thing that is inside is a picture. Perfeito. Speaking of pictures, speaking of fotos, o que é o objeto número 11? Code, eu sei muito sobre fotos. Do you, Code? Why is that? Por quê, Code? Talvez. Talvez, Jacob. Objeto número 11. O que é isso? Não. O que é isso? Pode ser um livro. Muito obrigado, Zlatka. E I'm not sure, but maybe. Paulinha, o quadro para fotos, you're talking about this one, Paulinha, right? Paulinha, by any chance, can you refresh your YouTube page? I think you are delayed. I'm pretty sure you are seeing you're responding to things that I have already said. So maybe try refreshing the YouTube page. It's a photo album. Yes. Okay, so both of you could be correct because I don't know. We cannot see. But it could be a book and it could be a photo album. Yeah, Paulinha, you are delayed. 100%. Perfeito, Zlatka. Masculino ou feminino? Márcio knows. Let's add that to Google Docs. We have o livro, might be, or o álbum. And also we could say, more in details, o álbum de fotos. Because maybe it's an album for stickers or whatever, so we could add de fotos for the category. Ótimo, Zlatka. Masculino. Correto. O álbum ou o álbum de fotos. Perfeito. Muito bem. Então, objeto número 11, eu acho. Vamos colocar aqui. Ok. Próximo objeto ou próximos 4 objetos. O álbum para fotos. Sim, Paulinha. Um porco para economizar dinheiro? Sim, correto, Paulinha. By the way, save in Portuguese, it's a false friend. It's not salvar. It is economizar. Como em russo, né, Luísa? Economit, eu acho. Poupar. Yes, actually, perfect, Jacob. Sim. Você também pode falar poupar, com certeza. Poupar ou economizar. Oh yeah, Lua, the thumbnail I don't like this time. Why? Why don't you like my thumbnail? Huh? Kupit? I learned most of my vocabulary from Duolingo. That's great, Jacob. That's great. It's good that you have learned it and you're able to remember and apply it now. I glanced quickly early and thought you would moved. You'd moved out. That was the idea, Coach, because, YouTube. Clickbaitiness. It's a tad bit of clickbaitiness.
Copilca. Ok. So, objetos número 13, eu acho. Não, 12. Número 12, número 13, número 14 e número 15. I will have to check this one in Portuguese. I do not know how to say that in Portuguese. Is that a dreidel? The thing you said now? I don't even know how to say that in English, not in Portuguese. I have no idea what that is. Oh, I did not know. That's actually this one, right? Jacob? Eu não conhecia isso. I learned English from Duolingo, and I am learning the English porque Duolingo. Those are Hebrew letters. So look at that. I did not know, but objeto número 13, objeto número 13, 13 is this. Can I spin it? Wow. So I did not know this. I had no idea what that was till now. Very cool. Obrigado, Jacob. A dreidel, also dreidel, is a first-sided spinning top played during the Jewish holiday of Hanukkah. Okay. Interessante. So remember, we're gonna make assumptions about the character later on. Based on the objects, based on the things that the character owns, this is one of the things that we can use as a reference for our subjunctive sentences later on. So, em português, actually I don't know, but let me check. Em português, how would we call that in Portuguese? Dreidel. É um tipo de peão. We can say that dreidel, or I'm just trying to make it sound Portuguese now, dreidel. It is a kind of peão. And peão by itself is... I also forgot the word now. Blank. This. Spinning top. Yeah. Jacob é um nome... Cubo de Rubik's Cube. Zlatka, sim. Okay, let me add that first. So, dreidel, I'm gonna assume it's masculine because I read it that way, which is é um tipo de peão. Just so you know the word spinning top as well. Good. Back to the game. So that was object number 13, número 13. Vou colocar na cama aqui. Objeto número 14, Zlatka falou cubo de Rubik. Então, cubo de Rubik está correto em inglês, the Rubik's Cube, mas em português nós temos um nome especial para esse objeto, ou para esse brinquedo. Deixa eu mostrar para vocês. Cubo mágico. Em português, the Rubik's Cube é chamado de cubo mágico. Então, número 14 é um cubo mágico. O cubo mágico. Literally the magic cube. Which makes sense. Então, objeto número 13, sim. Perfeito. Ainda temos dois objetos. Objeto número 12 e objeto número 15. Lata de lixo. Perfeito, Zlatka. Objeto número 15 é uma lata de lixo. Aqui. Também podemos chamar de lixeira. Então, vamos lá. A lata de lixo ou a lixeira. Tá bom, Cody. Thank you for being here. Obrigado por estar aqui, Cody. Obrigado pelo lurk. Objeto número 12. Eu não sei o que é isso. Se chama Uno? Vamos ver juntos. Eu não sei o que é. Uno. I found this by typing Uno. Extra game. Alguém sabe como se chama isso?
Lembra, estamos em 1997. É um brinquedo mais antigo. Eu não sei o nome. Vamos usar o Google e vamos tentar descobrir assim. Jogo antigo com 4 cores. Não. E você... cores e luzes, eu acho. Aham. I know it's some sort of electronic game where you repeat a pattern. Yes. Simon says, look up Simon Says. Okay. I think it's called Genius. I'm pretty sure, but let's... Simon Says, electronic game. Ah, Simon Says. Interessante. Eu acho que no Brasil, a gente jogava e chamava de Genius. Like genius is the word it's in English, right? But I think people would refer to this as genius. Genius. Because in Portuguese, the word genio, like genius, is super similar. So they did not translate the name of the game for some reason. Actually, it is not the same game, the same name, but for some reason it's called Genius. Ok. Então é um jogo clássico, blá blá blá. Genius. Yes, we're gonna call it Genius for now. But yes, Jacob, you're correct because it says the description is... Where is it? Here. Pense rápido e tente repetir as sequências de luzes e sons. Então, sim, é um jogo Genius no Brasil. So, even though it's Simon Says, é o jogo Genius, which is the word in English. Genius in Portuguese, just for the sake of showing you, would be gênio. So I don't know why they did not use the word in Portuguese for that. But okay. Genius. Beleza. Let's keep going because we have 3 boxes to unbox. Or 3 packs to unpack. Boom. There's no room? Yeah, no, there is. Próximos objetos. The last one was number 15. So we're keeping the numbers. Número 16. Número 17. E we're done. Número 16 e número 17. Objeto 16. Objeto 17. O que são essas coisas? Xadrez é o nome do jogo. E como se chama essa coisa que você abre e você joga em cima do quê? Xadrez está correto como o nome do jogo. E você joga xadrez em cima de o nome disso em português é uma caixa. Ótimo, Paulinha. Sim, é uma caixa. Let's be fair. Let's be honest. It is. É uma caixa. But also when you open the box and you make it into a board. Yes, Jacob? Em português, isso é o tabuleiro. What kind? De xadrez. Oops, xadrez. So yes, you're absolutely correct. It's xadrez, the name of the game. E tabuleiro de jogo would be board. Quadro works for board as in when you have like at school, when you have the board, the chalkboard or the board where you're gonna write stuff, it is quadro, the word for board. But if you're putting it on a table or on a desk, as in a surface that you're gonna use for a game, usually it is called tabuleiro, because it will have like the divisions for you to play whatever the game might be. So tabuleiro de xadrez. Quadro de xadrez, it sounds like it's something that you will hang on a wall.
about chess instead of the thing they're gonna put on the desk to play chess. So that's why tabuleiro in this case better than quadro. Então aqui we don't have it. Oh no, we still have room. I don't know this one. I think it's like the medical game, like the thing that you have to. I don't know if they can use the original names for the sake of because of like copyright issues or whatever. So maybe it's just a reference to an old game. Since we are in 1997, a gente tá em 1997. So let me see if I can find a game called Procedure. Old game, Procedure, medical. Tabletop game. In English, it's Operation. Tabletop operation game. Yes. Oh, sorry, I forgot to change the screen. Here it is. Em inglês, Jacob falou. É um jogo de tabuleiro também, Zlatka, mas nesse jogo você precisa fazer uma cirurgia no jogo e você precisa fazer as coisas corretamente para salvar o paciente. Então, as I said, probably they cannot use the original titles because of copyright issues, but that we can say it is also jogo de tabuleiro because it's a kind of game and you will use the surface to play. O que aconteceu, Zlatka? O que aconteceu? Você está certa, Zlatka. Muito bem, Zlatka. Aqui. Temos mais duas caixas. From now on, I'm not gonna go object by object like we did now, because as you have noticed, we've been here for almost an hour. I know that I introduced myself first, but we're roughly here for an hour now, and it's taking a long time. So just for you to use this live stream and the file that you can join as self-study material as well, not only for the live stream, but also as self-study material, I would like you to take a look at the objects that I'm gonna unbox or unpack, and you can actually use the file later on after the live stream to name them, because I would like to start the next tasks. Okay, but of course, feel free to ask me about any of the objects. I will unpack everything, we will organize them, and now we are going to go to task number 2, task number 1, which is here. Tarefa número 1. Identificando os cômodos da casa mais os verbos. So this is a very simple task for the first scenario, because we have one single room. So it's not like you have to know different rooms of the house. But I would like you to tell me, looking at where we are, what room is this in Portuguese? And what verbs would be used in this environment? So this is a very simple task, I know, but it is going to be useful for us to use the verbs later in different tenses. And also, because I want this to be beginner friendly, what are the verbs that can be performed in this room in Portuguese? While you type that in the chat or the file, I will unpack the rest of the things, and feel free to ask me about the vocabulary, okay? Vamos lá. Tem muitos objetos. Jogar, ótimo, Zlatka. Dormir. Surgeries em português, by the way, cirurgias. Estudar, aprender, mais uma caixa. É um quarto, perfeito, Paulinha. Meu Deus, tem muitas coisas, muitas coisas. Pronto. Terminamos
a tarefa principal. Can you see everything is blinking in red now? As coisas estão piscando em vermelho. The reason why they are blinking in red is because they are not supposed to be where they are right now. Meaning, what is the verb we would describe in Portuguese to do what I have to do in order to put them back onto their original places or a place that they might be good at. While you do so, while you think about that, I'm gonna add all of the sentences or verbs that you have suggested. Começando pela Zlatka, ela falou jogar, correto? Dormir, sim. Estudar, aprender. A Paulinha disse duas frases muito interessantes. É o quarto. And then she self-corrected with quarto, because we don't know exactly where this room is, what room this is, so quarto, and she added para uma criança. Yes, we can also say, alternatively, quarto de criança. And we are assuming that based on a few factors, obviously. This is going to be perfect for task number 4, where we will make some assumptions about the character. Good. What else? Zlatka disse deitar. Perfeito, Zlatka. Zlatka disse chilling. Eu diria relaxar. It's not exactly the same idea, but let's go with relaxar. Sentar. Yes. Aqui se pode dormir, escutar música. Ótimo, Paulinha. Música. Jogar, escrever. Boa tarde, Nicole. Boa tarde, Nicole. Seja bem-vinda. Colocar. Pôr. Ótimo, gente. Muito bom. Todos esses verbos funcionam para nesse quarto. So, em um quarto é possível. Let's use that sentence as a reference. Em um quarto é possível verb. Então, em um quarto é possível jogar, dormir, estudar, and so on and so forth. Just because I want to have some beginner-friendly tasks as well, this is exactly what we can do to use the new verbs to create new sentences without having to conjugate them. Because we can always add something before the verb, and then we will have the verb structure I talked about yesterday, in which you can say, você pode. Let's go with that one. So, in a room, em um quarto, você pode jogar. Em um quarto, você pode dormir, and so on and so forth. By the way, Nicole, olha só como é que tá o meu fundo hoje. A cor... maybe that's looking like pink. Parece rosa, né? Parece rosa, mas peraí. Roxo. Aham. Pronto. Nicole, hoje a luz da live é roxa. Pra combinar com o jogo. Então, voltando. You can always use new verbs by adding them after a verb-verb structure. So you can say, in a room you're able to, or you can. All of those things, you can create sentences, and you can add the sentences here, or you can send them in the chat, and I will gladly give you feedback if you want me to provide some kind of correction or suggestion to your sentences. So feel free. Feel free to. Let me just make it a little bigger here. Your text, I mean. Yeah. It's invading a little bit of the... Let me try something.
Just editing it on the fly, because why not? Ok. Continuando. Então, esses verbos, you can use those verbs, and you can use those verbs after another verb as long as the other verb is some kind of auxiliary. You can, you could, you are able to, I am going to, as in the future, right? So what we did here is, we identified the room, and the room is quarto. Isso é quarto. And as Paulinha said, isso é quarto de criança. O que você pode fazer em quarto de criança? O que você pode fazer em quarto de criança? Then you could literally use any of those verbs to reply to this question. And this is what I would like to show you. Learning a language by chunks is the best thing you can do, because when you are using the chunk, or a set sentence or a set piece of information that you have already been exposed to, you're able to build on top of that, and because of that you can expand your vocabulary super fast by applying the same pattern or the same structure. Baltic Sea, oi Ada, seja bem-vinda, Ada. Nicole, conta pra nós o que você está fazendo agora, Nicole. E Baltic Sea, oi Ada, conta pra nós o que você está fazendo agora. Shadow, I loved your suggestion. You can use the sentence dá pra. That is actually perfect. Em quarto, você pode sounds exactly the same as em quarto, dá pra. Dá para, but then we can have the more informal version of that when we reduce para into pra. And yes, those two sentences, or three sentences I should say, they sound exactly the same. Você pode jogar, dá pra jogar. Perfeito. So if I go back and I test your knowledge, and I ask you, before we organize it, by the way, como se diz... Nicole, eu sei o que você está fazendo, mas eu gostaria de ler a frase na live para todo mundo. Eu acho que você está trabalhando. Ada, eu estou assistindo seu live. Ok. For some reason, Ada, live stream, even though it's not Portuguese, it's feminine. So we say a live. Então, eu estou assistindo sua live. E a Nicole, eu acho que a Nicole está trabalhando. Mas eu acho. Obrigado, Ada. Perfeito, Ada. Ok. Before we continue, let me test you out. So if I ask you, dá pra cozinhar aqui? Sim ou não? Simple, very simple in the chat. Dá pra cozinhar aqui? Não dá. Não dá. Exatamente. E, Jacob, como você viu no Google Docs, nesse caso, o dá, precisamos do acento agudo, ou precisamos do diacritic. Because in order to differentiate the preposition G plus A, for example, eu sou da Argentina, from the verb dar, conjugated in third person conjugation. Dá. So we need that. Even though you might not have the keyboard configured to that, just a heads up that in order to avoid confusion, we have to use that, okay? Nicolas Mordecai. Olá, boa tarde. Boa tarde, Nicolas. Tudo ótimo por aqui. Como você está, Nicolas? Como você está?
Estou no trabalho, mas é almoço. Então, você está almoçando ou você não está almoçando, Nicole? Mas dá pra comer pizza, é verdade. Verdade, 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 Paulinha. Não dá pra cozinhar, mas dá pra comer pizza no quarto. I don't have any way to make accents here. I'd have to install other keyboard. Oh, no, don't worry. No, Jacob, don't worry. It's just to remind you of the importance of not mixing them, like when people are reading your sentence, obviously. But of course, don't worry about that. It's okay. Não estão... Então, Nicole, hoje eu não almocei. Agora são 3h24. Yes, 3h24 e eu não almocei hoje ainda. Mas eu vou almoçar depois da live, com certeza. Não se preocupem. Vai dar tudo certo. Okay, so what do we have to do? What is the verb? Look at this mess. What is the verb that I have to perform in order to make it tidy? In português, that is. And you can use the structure you need to verb without conjugating it. Oh, interessante. We have two different versions. Yes. Sim, você precisa organizar. We can say você precisa organizar. E você precisa arrumar o quarto. Let me just add an object here so it doesn't think I'm not organized myself. Yes, você precisa organizar o quarto. Você precisa arrumar o quarto. Both work for the same purpose. Yes, let's do that now. And while I'm at it, you're gonna start paying attention to the things that I'm doing. Because for task number 2, you're gonna answer to this question. O que Luan fez no cômodo? So task number 1 is literally just listing the verbs. Ótimo, vocês conseguiram. You can also go with that structure. Você precisa jogar. You need to play this game. What we're gonna do now is eu vou organizar o quarto e vocês vão falar no passado. And like we did yesterday, you can use both pretérito perfeito, or you can use pretérito imperfeito to contextualize how it was and then how it is now. So you can use both, and I will give you feedback on both the tenses that you use. Eu estou ótimo, graças a Deus. E você? Onde você mora? Qual é o nome da cidade que você mora? No problem, Nicole. Nicolas, eu estou muito bem também. Eu moro no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é o estado. E eu moro na cidade de Novo Hamburgo. Então, eu moro em Novo Hamburgo, cidade, no estado do Rio Grande do Sul. E eu moro no país Brasil. E você, Nicolas? Onde você mora? Qual é o nome da cidade onde você mora? So, remember, sentences in the past about what I will do, but what I did in that case. Vamos lá. Tem muitas coisas aqui. Meu Deus, tem muitos objetos para organizar. Vamos começar com... os brinquedos. Remember that I added on Google Docs. I added one thing for vocabulary which was called categorias de objetos. So here we can say that I can categorize them into different categories, meaning eu vou começar com os brinquedos. Tem muitas coisas aqui, muitos objetos, mas muitos objetos de uma categoria. Categoria brinquedo. Vamos começar com eles. Aqui. Cadê? Vamos começar com... Isso é um brinquedo. Isso acho que é um brinquedo também. Aqui. Vamos colocar os brinquedos aqui.
Isso é considerado um brinquedo, Jacob? Eu acredito que sim, né? O peão. O Esqueci o nome. Dreidel. O dreidel. É considerado um brinquedo ou é uma coisa importante? Uma coisa tradicional e você não brinca com isso? Somente no dia específico. Aqui. Vou colocar as caixas de brinquedos aqui embaixo. A bola pode ser considerada um brinquedo também. É brinquedo? Ok. Perfeito. Obrigado, Jacob. O que mais que nós temos de brinquedo? Nós temos... Isso é um brinquedo muito legal. Eu acho que eu vou colocar... Olha isso. Eu posso colocar embaixo do travesseiro. Durante a noite eu posso jogar. E o mesmo com isso. Eu vou colocar 2 brinquedos embaixo do travesseiro. Objetos, categoria 2. Objetos de estudo. Eu vou colocar os objetos de estudo na minha escrivaninha. Nós temos uma gaveta. Eu posso abrir e fechar. Abrir e fechar a gaveta. Vamos colocar material da escola ou material de estudo. Uma tesoura. Um papel. Não cabe. A tesoura, perfeito. Uma borracha também. Onde está o caderno? O caderno está aqui. Vamos colocar o caderno e a régua. E nosso porta-lápis aqui. A mochila poderia ficar embaixo. Não pode. Será que eu posso colocar a mochila em cima da cadeira? Não posso. Talvez em cima da mesa. Sim, em cima da mesa. Não pode. Because it's blinking in red. Eu gosto de arrumar, mas não de limpar. Concordo, Zlatka. Eu acho que eu prefiro organizar do que limpar. Concordo com você. Ok, this is still blinking in red. Paulinha, que ótima ideia. Verdade, Paulinha. Eu posso colocar o diário embaixo do travesseiro. Porque é um lugar mais seguro. Ótima ideia. Vamos colocar a lixeira ao lado ou embaixo da escrivaninha. Ao lado, eu acho que eu prefiro. Aqui. A mochila eu vou deixar em cima da escrivaninha. Aqui. Porque eu posso pegar com facilidade para ir para a escola. Eu acho que você precisa fazer isso. Né? Eu acho que eu preciso colocar o diário embaixo. A mochila não pode ser aqui. Tá bom. Ok. Então, aqui nosso porta-lápis. O que mais? Podemos colocar... Nicolas, obrigado por responder. Eu moro no Haiti, numa cidade chamada Port-au-Prince. Interessante, Nicolas. Eu nunca tive um aluno, ou melhor, eu nunca conheci uma pessoa do Haiti. Então, seja muito bem-vindo, Nicolas. Aqui nós estudamos português enquanto jogamos jogos. Então, sinta-se à vontade para participar. Pega aí um cafezinho, um chazinho e relaxa, que é uma live pra gente relaxar e aprender português ao mesmo tempo. Isso é um som. We can literally just call it som. But é um aparelho de som, literalmente. Ok.
Eu acho que eu preciso de espaço para livros na minha estante aqui. E eu lembrei que você pode abrir as portas do armário. Então tem coisas que eu não vou deixar em cima da minha estante. Por exemplo, a caixa de xadrez não precisa ficar lá. Eu vou botar a caixa de xadrez aqui. A caixa de jogos também. E agora temos espaço para mais coisas aqui. Por exemplo, categoria de livros. Vou colocar os meus livros todos juntos aqui. Lanterna para almofada pode? Talvez, vamos tentar. Isso é uma almofada? Pode ser, mas normalmente, Luísa, porque é na cama e tem esse formato assim, chamamos de travesseiro. Então, a lanterna, será que a gente consegue colocar lanterna e diário embaixo do travesseiro? Sim. Eu acho que vai ficar desconfortável. Mas podemos. Beleza. Vamos lá. Yeah. I was putting things inside the cabinet here. Eu vou colocar... No, sorry. I was organizing the books. Livros aqui. Eu quero na ordem de tamanho. Temos livros pequenos também. Assim e assim. Perfeito. Temos um álbum de fotos. Eu acho que podemos deixar aqui. E agora temos muitas decorações. Muitos bichos de pelúcia. These stuffed animals or these teddy bears, which are not teddies and not bears. A gente pode, em português, se chamam bichos de pelúcia. Então, eu acho que vou colocar os bichos de pelúcia em cima da cama, porque é decoração, certo? E o meu cofrinho eu vou colocar na minha escrivaninha aqui. Pronto. Bichos de pelúcia na cama. Aqui. Troféu. Eu ganhei um troféu de futebol, então eu acho que eu vou colocá-lo aqui com os livros. Tem mais um livro aqui, inclusive. Um porta-retrato. By the way, remember when I showed you this is a quadro, the one on the wall? If we have them like that, and they're not hanging from the ceiling, from the wall, they're just hanging on the wall, they're just at the desk or on the desk, we can call those porta-retrato. It's the same kind of porta of the pencils and pens, porta-lápis, but this is for retrato as in portrait. Então é um porta-retrato. Podemos colocar na parede? Não. Vai ficar na minha escrivaninha também. Um pouco desorganizado. Oh, I know what to do. This comes here. Pronto. Assim e assim. Pronto. Eu sou muito organizado. Bichos de pelúcia vão para a cama. Bicho de pelúcia, vamos para a cama. Brinquedos ou jogos, eu acho que eu vou colocar aqui dentro. Vou guardá-los. Na verdade, não, né? Eu acho que a gente pode botar ou colocar em cima da mesa. Aqui. Da escrivaninha, melhor. E esse livro poderia ficar aqui. Não. O que, Nicole? O que aconteceu, Nicole? Não? Meu Deus. O que aconteceu, Nicole? Isso. O Tamagotchi vai morrer? Por quê? Meu Deus, o que aconteceu? Alguém seguiu? John Urbano, muito obrigado por se inscrever, John. Seja muito bem-vindo. O Tamagotchi vai morrer. Por quê, Nicole? Ele não pode pegar sol? Ele precisa ficar na mochila? Eu não posso botar na... No, I just hit it by accident.
Onde, Nicole? Eu preciso de uma sugestão, Nicole. Onde fica o Tamagotchi? Tá. Eu vou colocar esses livros aqui embaixo. E eu vou substituir aqui, bicho de pelúcia, cama. Eu vou abrir espaço porque eu quero... Na gaveta? Tá bom, tá bom. Vamos colocar o Tamagotchi na gaveta. E o Nintendo... Não sei se isso é um Nintendo. É bom agora? Onde eu coloco isso? Eu acho que isso é um... como se chama? Um Nintendo... Não, um... Esqueci o nome. Como se chama? The ones where we played Pokemon. What is it called? Game Boy. É um Game Boy. Eu acho que é um Game Boy em português. Ou na mesa. Agora a gente tem que decidir, gente. Na votação. Votação importante. Tamagotchi na mesa ou Tamagotchi na gaveta? Vamos lá. Tamagotchi, que é aquele jogo amarelo. Tamagotchi na mesa ou Tamagotchi na gaveta? Escreva número 1 no chat para mesa e escreva número 2 no chat para gaveta. Vamos ver. Vocês decidem. Yeah, you get to decide. We have one vote for mesa. Bom. No bolso da calça, Zlatka, melhor voto. Infelizmente não podemos colocar no bolso da calça. Ok, 2 votos para Tamagotchi na mesa. Nicole has a good argument. Você vai esquecer. Ela vai esquecer. Zlatka votou número 1 também. Luísa votou número 1 também. Tá bom. A mesa, tá na mesa. O Game Boy na gaveta? Eu acho. Obrigada, chat. Ok. Agora eu preciso de espaço para essas decorações. Vocês são os melhores. Isso é uma corda para pular. Uma corda. Eu vou guardar a corda aqui. E isso é um pôster. Olha que bonito. Temos um pôster de um cachorro, eu acho. Parece um cachorro com arco-íris. Na mesa, Paulinha? Ok. Então, está decidido. O Tamagotchi ficou na mesa. Tá tudo bem. Nós temos fitas para ouvir música. Eu acho que é muito importante nós ouvirmos músicas diferentes. Então, eu posso ligar o rádio. Eu esqueci desse detalhe. Como que eu faço? Estamos ouvindo música. Anos 90. 1997. Agora faltam apenas alguns... Eu não diria brinquedos, talvez brinquedos, mas são brinquedos de decoração. Então eu vou colocá-los aqui na estante. E o troféu? Acho que sim. Assim. Não. Eu vou guardar isso, que é um brinquedo, aqui. Pronto. Agora temos espaço para o troféu. E nós temos espaço... Salvamos o Tamagotchi. A Nicole estava se esforçando para salvar o Tamagotchi. Parabéns, Nicole. Você conseguiu. E os outros brinquedos, eu vou colocá-los aqui. A bola vai para baixo. And the action figures, os bonecos, vão aqui para cima. E eu acho que nós conseguimos. Tadá! Muito bem, chat. Nós concluímos, nós organizamos o quarto. Mas,
this is a Portuguese lesson, right? Agora vocês vão descrever o que eu fiz. A tarefa número 2 é o que Lua fez no cômodo. So this is meant for you to use some of these verbs up here, or more verbs, new verbs, that indicate or that show what I did. If I put something, if I changed something, if I replaced something, if I moved something, if I organized something in the past. Okay, so I'm expecting to listen, or not to listen actually, but to read a bunch of sentences about what I did. In order to help you out, I will play a fast-forward version of what I have just done, and you will be able to remember the things I did. Paulinha, yes. Check out that row. I haven't seen those since 94. Exactly. That's a very cool thing about this game, Jacob. They have these items that are meant for you to remember. Ah, that's the 90s, right? Okay, so while you're at it, let me just add Paulinha's sentence, because that's perfect, Paulinha. Lua organizou o quarto. Yes. Now let's try and be very specific. Oh, Zlatka, Lua não dormiu. Verdade. Verdade. Eu não dormi. Eu organizei o quarto. Let me help you out with that. You will now see like a recording of what we've done. And then you will be able... Oh, let's read it. Finalmente, meu primeiro quarto. Oops. Finalmente, meu próprio quarto. That's the first message, or the first memory, let's say. I'm gonna copy paste that into the file so you can remember the different scenarios we've played through together. Maio de 1997, up here it says 1997, e o mês maio. Finalmente meu próprio quarto. Ok. Lua arrumou seu quarto pela primeira vez. Faz sentido. Você está correto, Jacob. Luísa falou: Lua, coloquei alguns itens. Oh, let me use the original. Alguns itens para guarda-roupa. Okay. Let's analyze those 4 sentences together. So first of all, Lua organizou o quarto. Yes, that is pretérito perfeito. It's been done once. Você começou com os brinquedos. Ótimo, Nicole. Você começou com os brinquedos. Correto. Eu organizei. Fato. Luan não dormiu. É verdade. Eu não dormi. Eu organizei o quarto. Luan arrumou. It's a synonym for organizar. That's perfect. Seu quarto pela primeira vez. Yes. Fact. At least in the game. Zlatka 10 out of 10. Luan não dormiu. Número 4, Lua, coloquei. So yes, Luisa, you have already corrected that. So colosei. Oh, it has already corrected for me. That would be the original. We would replace that with the QU, coloquei, in order to make it sound k instead of s, because that would be read colossei instead of coloquei. Mas, Luísa, você colocou? Não, né? Because that would be for eu coloquei. Since we're talking about Lua, Lua colocou. Sem problemas, Luísa. Sem problemas. Lua colocou. Then you see Google Docs is telling us a few different things there. Why is that? Because alguns, usually, Luísa and everyone, when we have a noun ending in im,
an M ending noun in Portuguese, the plural version of that noun is going to become NS. For example, item, as that is perfect for singular, but as you can see here, the suggestion from Google Docs is itens. And the same goes for algum, which becomes then alguns. Alguns itens, that is. Para could be if you are going to use a verb of motion, but in that case, Luisa, because you put them inside somewhere or in or on somewhere, we will use colocou itens no guarda-roupa. And again, guarda-roupa is being as suggested by Google Docs. It's gonna become guarda-roupa. Is it a guarda-roupa though? Because in Brazil we would usually refer to guarda-roupa as a bigger, like furniture, piece of furniture actually, in which we're gonna store a lot of clothes. So for that, in that case, I would go for armário. No armário. Meaning, a frase da Luísa é: Luan colocou alguns itens no armário. É isso. Perfeito. Frase número 5. By the way, colocou, we have the same ending for present, for pretérito perfeito. Next sentence was... Sem problema, Luísa. Você começou com os brinquedos. Yes. And there was another one. Luan colocou o Tamagotchi na gaveta. Zlatka. Luan colocou Tamagotchi na gaveta. Yes. I would add, Zlatka, but this is more of a Brazilian thing to do. Colocou o Tamagotchi. I would add the article here. Colocou o quê? Colocou o Tamagotchi. Colocou a bola. Colocou a bola. Colocou o Tamagotchi. Always using the article. Okay? But yes, that's correct. Colocou. Luísa. Esquecer. ER ending, right? Like comer, like beber. Paulinha, boa noite. Muito obrigado por estar aqui, Paulinha. Remember, you can always continue watching it because it's going to be stored on YouTube. And Paulinha, do not forget that the next 2 tasks are going to be interesting because we're going to be using passive voice and subjunctive. So come back and watch the rest of the live. Ok. Esqueci. Ótimo, Luísa. Eu esqueci. Perfeito. Okay, there is one more sentence. Durma bem, Paulinha. Até amanhã. Você tinha colocado... Ok. Você tinha colocado o Tamagotchi na gaveta e depois colocou ele na mesa. Perfeito, Nicole. Nicole took one more step, went a step further ahead, e a Nicole usou tinha colocado. This is considered compound tense in Portuguese, tempo verbal composto. And the reason why she's using this one, and by the way, that's a perfect sentence, Nicole, muito obrigado. It's because we have a piece of information in the past. Colocou. Luan colocou o Tamagotchi na mesa. Okay, we have that. But then inside the same piece of information, the same sentence, Nicole wants to add that something happened before that thing in the past, without making 2 different sentences or without making a sentence using e depois. No. Actually, she used in depois, but in the same sentence. Because of that, she's saying something like, you had put.
So that is the corresponding tense for had plus participle in English. Luan had put Tamagotchi na gaveta e depois he changed his mind and colocou ele na mesa. By the way, Nicole is becoming Brazilian because this is something that we do all the time, colocar ele. But grammarly speaking, if we were to use perfect grammar, we would have to replace this, Luisa, you can help, with something else, referring to o Tamagotchi, masculine, but now because it is an object, colocou it. Perfeito, Jacob. Colocou o, which is very, it's very formal. It sounds very formal to say that out loud, but there is an alternative which is less formal than that, but still grammarly correct, which is o colocou. Like that. Luísa. eu adoro os emojis da Luísa. Because we're saying put it, he put it on the desk. It, yes, your icons are hilarious. That's exactly what I said. Oh yeah. Because we are referring to the Tamagotchi as it, we're not saying ele, because ele is actually the subject pronoun. Ele é bonito. I can say ele é bonito for Tamagotchi. Ele é amarelo. It's yellow. But I cannot say... Oh, and by the way, Luisa, your sentence is not completely... Your option is not completely wrong, because if I were to say, I like it, eu gosto do Tamagotchi, that could become, eu gosto dele. Gosto dele. But the reason why we can use this ele here, even though it is... Foi Márcio? What? Márcio? Hã? Márcio tá aqui? Foi Márcio? I don't know. Hã? O Nicole, o que tem, Márcio? Não entendi. Mas... ele destruiu o seu português. Sim, Márcio, você destruiu o português da Nicole. Clip it. Oh, we cannot clip, right, YouTube? Yeah, YouTube. So, back to the explanation. If I want to say it is yellow in Portuguese without using o Tamagotchi, I can use ele, because it's the subject pronoun. That's correct. I can also say I like it by saying eu gosto dele. Oh, you can, Nicole? I did not know that. But the only reason why we are using ele here, it's because we have a preposition. Gostar de. Oops, what did I do? Eu gosto de. This preposition allows us to use ele as the object, which is not the case for the verb colocar, because colocar does not require a preposition right after it. Meaning, if I say to put it somewhere, I have to make it masculine or feminine, but not by using ele, ela, by using o or by using a. The problem here, Jacob, is that you will rarely, and everyone, of course, you will rarely hear Brazilians using it in a like informal, colloquial setting. Some people might use the other way around, o colocar, a colocar, but still, what you will hear people saying, and this is grammarly incorrect, is colocar ele and colocar ela. So even though it is grammarly incorrect, people will still use that because it is the way Portuguese is spoken in real life. My suggestion, or what I actually do, my own strategy, when I try to be informal, but I try not to use the incorrect grammar, especially when I'm teaching, is I do not use I do not use the subject, the pronouns. I just use the thing itself again. For example, it would make the sentence repetitive, but I would go for você tinha colocado o Tamagotchi na gaveta e depois você colocou o Tamagotchi na mesa. Just to avoid using the incorrect one,
but also to avoid sounding super formal. That would be something that I would do. Colocou na mesa dele? Sim. Sim. Aham. Luan colocou o Tamagotchi na mesa dele. Yes. Perfeito, Luísa. Perfeito. That is, dele here is the possessive pronoun. Na mesa dele, because a mesa. Yeah. os stickers da Luísa são muito bons. Muito bons. Nicole, já fez o clipe pro Márcio? Márcio, você destruiu o português da Nicole. Okay, good. Moving on. We still have... It's been 2 hours already? What the hell? Okay. We're gonna shift gears now, and we're gonna talk about tasks 3, and 4. 3 is gonna be mostly a review of what we've learned or what we've reviewed last class or yesterday. And it is about describing the same things we have just described, but now we're not mentioning Lua. It is not important, because actually it was not me, if we consider that this is a game and the things have been organized. The books have been piled up. The objects have been changed. The position has been changed. All of those things, we can also refer to them without saying the doer, without saying Lua changed things. But things have been changed, or things were changed. That is voz passiva in Portuguese, passive voice. It sounds impersonal because we're not including the doer, the person who was responsible for doing the action. That will create a slightly more complex grammar structure because we will need an auxiliary plus participio. Exactly, Shadow. Jacob, como ontem. So let's copy paste, or maybe you can come up with new sentences. Feel free. I would like to know what has been done. O que foi feito no quarto? Relatório sobre mudanças. I use the word relatório as in report because it does sound a little bit more formal when we do it that way. So let's create sentences about what was done or what has been done to the room, and I can show you around again. By the way, I forgot to show you. We can actually watch the video. Que inglês complicado. Aqui, a reprodução rápida. Look at that. Se você não lembra, agora você pode assistir o que nós fizemos. So I want to read sentences such as the books have been organized. The book has been placed on the table. Or the toys have been hidden. Whatever you want, but in Portuguese, obviously. Let's see what you can come up with. As coisas dançam. Sim, Luísa, as coisas dançam. As coisas estão dançando. É verdade. Imagine if we could do that in real life, like boom. Tem a música, ó. Ok, that was it. Mais uma vez. Velocidade, vou botar velocidade mais baixa. Yeah. O que foi feito no quarto? O que foi feito? É uma aula de português. I'm sorry. O Tamagotchi foi salvo. Ok. Yeah, is it Tamagotchi with the TCH? Because every time I typed, it self-corrected to Tamagotchi. Let me try it. Let me check. Tamagotchi. Oh, it is with the TCH. That's why. Okay, makes sense now. Ótimo. Vamos lá. O Tamagotchi, TCH, Tamagotchi, foi salvo
Perfeito, Nicole. Tamagotchi foi salvo. As bonecas foram colocadas na cama. Ótimo, Jacob. Eu estou usando autocorrect. Sim. That's why. It is correct, actually. I have just checked it. It is. So mine are all incorrect. A cama estava preparada para dormir. A cama estava preparada para dormir. Ok. O que mais foi feito? A Zlatka. O que você está fazendo, Zlatka, nesse momento? Tchau, Nicole. Oh, Luísa. Yes. Bom trabalho, Nicole. Não esquece de assistir a parte 4 sobre subjuntivo. Muito bem, vamos revisar as frases. Luísa, that is perfect, Luísa. Luísa, let's begin with Luísa's sentence. She said, a cama estava preparada, and then she self-corrected to a cama foi preparada. Muito bem, Luísa. Por quê? Quando eu digo foi preparada, meaning when I use ir no pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Está assistindo, Zlatka? Ok. It's just because you sent a lot of... Sem problema, Zlatka, sem problema. Quando nós usamos ir no pretérito perfeito mais particípio, and forget about the fancy terminology here, I'm gonna give you examples. Foi organizado. When we say that, we are stating something that has been done or was done. Both work in Portuguese. But when we say that with ir, no pretérito imperfeito, which was what Luísa said. Oh, sorry. Not with the verb ir, with the verb estar. No pretérito imperfeito, which was the first option, which is not incorrect, by the way, Luísa. It just means something different. Estava preparada plus particípio. The only thing that makes it not correct in terms of context is because the question I asked was o que foi feito? O que foi feito? What was done? What has been done? The first sentence sounds something more like it was prepared to sleep when something. Because it sounds more like you're contextualizing something and you are about to tell us something that happened when the bed was prepared. So it sounds more because you're using imperfect, pretérito imperfeito. Yeah, foi. Yeah, não, correto. But it just sounds like you're about to tell us a story and you are setting the scene. A cama estava preparada para dormir. Quando, de repente, o telefone tocou e o homem ligou para Luísa. Like that. So this is not what we're doing, but again, it is not completely wrong, just to make that very clear, but we are just stating facts here. Então a cama foi preparada, foi organizado e sim, está correto, Luísa. Foi preparada. Remember, for particípio, we need to make them agree with the things that they are talking or describing, about or describing, meaning cama, feminine. Então, a cama foi preparada. As bonecas foram colocadas. That's Jacob's sentence. Correto, Jacob? As bonecas foram preparadas. I would go with, for bonecas, we could say that in Portuguese, bonecas is more like doll. And in general, we can say that like action figures, we would go for, at least my parents have always, so this is the way I got used to hearing it, boneco. O boneco, like an action figure, o boneco, and a boneca would be specifically a doll, a boneca.
So just because there we have both in a game, I would go for plural, but not masculine. Eu sou bom ator, Slatka. Talvez. Jacob, so instead of as bonecas, because they are not all dolls, I would go for os bonecos. And obviously we will have to adapt. Oops, let me make it as a suggestion. Os bonecos foram colocados. And if we are referring to the teddies, the teddy bears or the stuffed animals, I would go with bicho de pelúcia. Pelúcia. Okay, like those. Boneco de pelúcia also seems to work. Então, boneco de pelúcia ou bicho de pelúcia. By the way, I do have one that I use for my Twitch streams when I'm asking people to focus. We have this. É uma foca. É uma foca de pelúcia. Foca. Because in Portuguese, that's also the verb focus, as in an instruction. So, foca. Whenever I say foca, people have to focus. That's why, because we study languages there together. Seal, exatamente. É a foca. Então, isso é uma foca de pelúcia. So, you can actually use the name of the animal or the thing that is representing de pelúcia in Portuguese whenever it is like this. Plustier. É uma foca de pelúcia. Enfim, ok. Yes. By the way, that is an Easter egg. If you take a look at my thumbnail, you will see the foca is there. Yeah. So I have some items there that you might have already seen in the background. Plustier. Blue. I don't know. Okay, sorry. Back to what I was saying. So I would go with os bonecos or os bonecos de pelúcia, if you want to include the ones that are plushy. Os bonecos de pelúcia. And also os bichos de pelúcia. Could be os animais. Os animais de pelúcia. Anyways, all of them. E por último, ou melhor, por primeiro, but Nicole has already left, Tamagotchi foi salvo. This is an interesting one because as you might have noticed, it does not follow the ada ending or the ida ending, ido, ida, as we saw last class, because it's irregular. It's more similar to this one. Feito, verbo fazer, salvo, verbo salvar. So that's verb salvar, which is not to save money. It's not poupar. This is to save, as in to save someone's life. Okay? There we go. Excellent. Excelente. Vocês são muito bons. Nós começamos com uma tarefa simples. A tarefa simples foi identificar cômodos e verbos. Of course, in different scenarios in the game. And we can always have part 2, part 3 of this game if you enjoyed it. We can go and we can get to know and explore more parts of the house. Then we used past, pretérito perfeito e pretérito imperfeito for task 2. You did an excellent job. Número 3, we have just used voz passiva, passive voice, to talk about the things that have been done without talking about the person who did it, which is not me. It's me, but yeah, you see. And during those tasks, we used presente do indicativo, we've used pretérito perfeito, we've used pretérito imperfeito, because estava somewhere else, but now it's not, e nós também usamos voz passiva. Finally, we've reached the point that everyone was waiting for, which is presente do subjuntivo. Como isso funciona? Let's talk about that very quickly. Oh, by the way, we also talked about cômodos, partes da casa, kinda, because it's just the bedroom, but it's part of the idea. Oops, at least here. Mobília, móveis, kinda. We talked about bed, the closet thing,
I'm gonna say in Portuguese because my brain stops working after 2 hours of live streaming, apparently. A estante, o armário, a escrivaninha, the desk, chair, and so on. Categorias de objetos: brinquedos, livros, decoração. And now, before we go, I would love to review something with you. If you join this link and you click this other link, you will see this. Throughout this live stream, I have already used many of them, but I would love to show you them quickly and to categorize the different prepositions of place that have been used so far. And we can go back to the game and we can describe things to use them properly. The most common one, and the one that we use the most, even in different situations where we would actually use a better one, or we could use a better one, is em. Em is the most common one, and different from English, where we will have the in on at, where it will change depending on if it's inside or if it's touching the surface or if it's like the wall, and if it's like close or far or very specific, not specific, around some. Anyways, in on at usually become em in Portuguese. Let me show you some examples so you see that it does work. I can say a mochila está no armário. Oh, Lua, but no armário sounds like it is in it, right? It does. Of course it does. But even though it does, we will also use em to say that it is on sometimes. A mochila está no armário. O livro está na mesa, because we do have a drawer, so it could be in, but no, it's also on. Está na mesa. Os brinquedos estão na cama. O diário está na cama, because it's touching the bed. It's like on. Oh my god. A lanterna está na cama, Luísa. Os livros estão na estante. They are on the shelf. Not necessarily in, because it doesn't have any doors, but still we can say na. And remember and pay attention to the way that I'm using it. I say na estante, na cama, na mesa, but then no armário. Why is that happening? Because I'm using em in conjunction with the masculine article or the feminine article. Meaning em plus o as o armário. No armário. It becomes no armário. Em plus a as in plus the bed. A cama. Na. So that's the reason why I keep switching back and forth between na cama, na estante, no armário, no quarto, no YouTube, because apparently YouTube is a boy, na Twitch, because apparently Twitch is a girl, and so on and so forth. So we will use em, and specifically em plus the articles like this, to refer to things that could be in English, in or on, sometimes even at. Na praia, at the beach, na praia. Remember, we can also have plural versions of that, okay? This is what is the word in English? There is a very good expression for that. The jack of all trades, something like that. The joker, the jack of all trades. The one that can be used in pretty much any situation, and it will make sense. At least people will understand what you're trying to say. Summary of the live. Perfeito. The wild card. It is not the joker. It is not the jack of all trades. A wild card. Muito obrigado, Jacob. Sim. Em is group 0 because it is the wild card. Let me add that. In Portuguese, we would refer to that as the joker in the card game, which is, what is it called? Qual é o nome da carta, meu Deus? Esqueci. Clarissa? Alguém joga cartas aí? Meu Deus, vou pesquisar.
Isso, como é o nome da carta que serve para qualquer naipe, para qualquer número, num jogo de cartas? Joker? Coringa, 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 Coringa. Obrigado, Clarissa. So, just to reference that and just to register it here, wild card, meaning the card that has different like values depending on the game. In Portuguese, Coringa. It's masculine, by the way. So, o Coringa. Obrigado, Clarissa. Okay, so we have already talked about this. This is gonna save your life in many different situations because if you say em or nu or na, people will definitely understand what you're trying to say. If you want to be more specific though, if you want to be more like, okay, but it's on, or it's in, or it is touching it, or it is not touching it, we will have our prepositions of place as well. So let's very quickly categorize 5 different groups, because that is not even a group for me, this is group 0. Well, let's categorize 5 groups and let's use them to describe the game that we have just played. Grupo número 1, this one. It is when we are talking about being dentro de or fora de. Look at this. G has to be here, okay? It has to be here. I'm going to give you some examples using the game. Feel free to take notes, of course. This is not going to be there because I have task 4 in a few minutes. But this is something like o Game Boy está dentro da gaveta. Ele está na gaveta, correct. But if you want to be more specific to avoid confusion, you can go dentro da gaveta. A gaveta, feminino. Therefore, we will make the G, the preposition G, sound, merge it with the, oh my god, I just want to take a picture game. Yes. We will merge it with the article, and then it becomes da. So let me register that on Google Docs. Boom. Here. We can say. I'm going to put it down here. No. I'm going to put it here. Grupo 1. Boom. We can say the same thing in 2 different ways. A régua, so you remember what régua is? A régua está na gaveta, which is using em, and that is absolutely correct. But if you want to be more specific, you can also say a régua está dentro da gaveta. Oh, what is the difference? Look, no difference whatsoever. It's the same exact piece of information. A régua está na gaveta, a régua está dentro da gaveta. So, grupo 0, grupo 1 actually is the dentro da, like that. Like that. Okay, then let's say you're looking for something in the drawer. Oops, it's Teach Yourself Portuguese is in front of it. Let me just reorganize it. There you go. Pronto. Let's say that you're looking for other stuff, that you're looking for other items inside the drawer. Then someone says, não está dentro da gaveta. What you're looking for está fora da gaveta. O Tamagotchi está fora da gaveta. What does that mean? It means that it is outside of, literally, in Portuguese. So we can also, let me duplicate this one. Remember, you have access to this by clicking the link in the description. Grupo o Tamagotchi. O Tamagotchi. There is the T there, I guess. Não está na gaveta. That's a way of saying it is not in there, right? But you can also be super specific and go, o Tamagotchi está fora da gaveta. Here, it's good, yes. Então, o Tamagotchi. Tamagotchi está fora da gaveta. Like
that, which literally implies or entails that it is outside of something. That's why we have the preposition there, and it has to agree with gaveta because it's in its feminine. Okay? So that's number 1. Dentro de, fora de. If you want to really be specific about being inside of something else or outside of something else. That's why when you're saying you're in the house or out of the house, you're going to say dentro de casa, fora de casa, because we need that preposition there to make sense, to inform of what, outside of what, inside of what. Okay? Grupo, by the way, if you have any questions, please let me know. If you want to create a sentence, I can give you feedback on the fly. Feel free to, because this is a lesson and that is for you. So take advantage of the fact that I'm here teaching you this and ask any questions you might have. Grupo número 2. It is preposition entre. Preposição entre. A preposição entre, I would like Luisa, if you're still there. Luisa, como se usa a preposição entre? And I'm going to show you the game so you can find something that you can describe with entre. Exatamente. That is the difference. You are seeing me. I am not seeing you. So I don't know if you're skipping me or if you're not avoiding me. So yes, let's see. Luisa, describe something that is entre. Zlatka. Zlatka também. Zlatka. Jacob, Zlatka, Luisa. I see there is a number here. I don't know if that's... it doesn't need to be in a drawer, Luisa. It doesn't need to be in a gaveta. It can be anywhere in the picture. Find a good one to use entre. So anyone that's watching, obviously you can participate. It is okay. Sem pressão, Luisa. No pressure. We're just waiting for you. Everyone who's here. She's waiting for you to type your sentence. I'm just kidding. Tô brincando. No, it's okay, Luisa. Take your time. We're just waiting for you here. All of us. We have nothing else to do besides waiting for you. So feel free. Take as long as you want. Just kidding. Let's see what Luisa will pick. My suggestion would be to describe the ball. Also, the dragon here would be a good one. The stereo, maybe. What else? Oh, this, the container here would be also possible to use entre. For those of you who are just opening the live stream right now, we are creating sentences using prepositions of place, and the preposition we are talking about right now is entre. If you can come up with a sentence using entre, please share with us. I love that no one else is going to create the sentence. It's up to you, Luisa. It's your mission right now. No one. Okay. Let's analyze. Zlatka e Luisa. Muito bem. Vamos lá. I will use Jamboard for this one. So let's go and let's... First of all, I need a picture. Let me just take a picture here. Zlatka talked about what? Talked about lixeira. So I need a picture where we can see a lixeira. And Luisa talked about brinquedo do dragão. Okay. So we need a picture showing that. Good. Oh, okay. Jacob também criou uma frase. We have 3 pictures then. There we go. Perfect. Ótimo. Muito bom. Vocês são ótimos alunos. Muito obrigado, Jacob, Luisa e Zlatka.
Vamos começar com a frase da Zlatka. A Zlatka disse, I'm gonna copy paste, so I save time. Bom, lixeira é entre o armário e a mesa? Sim. Perfeito, Zlatka. Can you see that? I'm in front of it, right? So I'm just gonna make the sentence break. Yes, like that. Bum, 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 bum. Zoom in. Zoom in. As you can see right here, we have lixeira. A lixeira tá aqui. E a lixeira está no meio. No lado direito, nós temos uma mesa. Let me use a different color. Mesa. E no lado esquerdo, nós temos um armário. Assim. Então, nós temos a seguinte frase. A lixeira entre o armário e a mesa. Okay. So why am I using the funny colors now? Because for entre, we need 3 items. We need some kind of reference to refer to the thing that is in the middle or between entre and the things that we are talking about as the reference. So my suggestion here, Zlatka, would be to add, just because we tend to do that, a lixeira. A lixeira é entre o armário e a mesa. Because we are talking about entre, meio, mas sim. In a way, yes, Luisa, in a way it is. But the word for the translating would be miesdo. Miesdo. Miesdo? Или miesdo? I think miesdo. Between. Zlatka. Because we are using the verb é, and we are talking about the place where something is, I would prefer to go with the verb está. A lixeira está entre o armário. Miesdo? Ok. Está entre o armário e a mesa. Let's apply the same logic here. So we need 3 colors. We need 3 items to make it work. Luisa's sentence was, and I'm gonna copy paste her sentence from YouTube. Miesdo is Russian, Jacob, because Luisa speaks Russian and I speak a little bit of Russian, so I was just trying to tell her what it was without using English. But yeah, forget. It's between. But that's miesdo. Brinquedo do dragão na entre da cama. So if we try and copy paste the same structure from up here, what are the 3 things Luisa is talking about? She's talking about, number 1, this, the dragon. And then she's talking about the position of the dragon in comparison to the bed, Luisa. And what else? Oh, like in the middle of the bed? That would be the original idea? Was that the original idea? Let me know. Or are you saying he is between the bed and something else? Perfeito. Ok. So, como se diz, Luisa? Brinquedo do dragão, I would go with dragão de brinquedo. Because this sounds like there is a toy, and the toy belongs to a dragon. So we're gonna invert that, and we're gonna say o dragão de brinquedo. Because it's a toy dragon. Instead of the dragon of the toy of the dragon. Like that. O dragão de brinquedo is between other toys, or between the frog and the cat, as you prefer. Remember Zlatka's sentence about this? Dragão. Yeah. She used the verb estar.
So how would we do that for this one? O dragão de brinquedo. Perfeito, Luísa. Está entre. If we say entre, we need to specify what are the other two things, right? If you say entre da cama, that is not necessary because as we have seen, this is a kind of a group of, not a group because it's just one, but it is a kind of preposition that does not require an additional preposition like de. So entre de, just entre is enough. And then my suggestion here would be, está entre outros brinquedos. That's an option. Even though we are not specifying which ones, it kind of makes sense. Está more like among other toys instead of between just two of them. So we could say that entre serves the purpose of meaning both between but also among other people, among us, entre nós. O dragão de brinquedo está entre outros brinquedos. It sounds repetitive because of the word brinquedo, but that's correct. Or o dragão de brinquedo está entre o sapo e o gato de brinquedo, but I'm saving you from the repetition now. Okay, so that would be a possibility. Let me know if you have any questions, Luísa. Достаточно. Достаточно, Lua. Достаточно. Em português, é o suficiente. Like, it's enough, Lua. Chega. Достаточно. How did you find that one? Достаточно. Muito bom. Okay, and finally, Jacob's sentence. We have about the ball, the football. And I love that you've used o futebol. So, Jacob, you have used the kind of ball, right? You said ball, bola, but then you said futebol, which, fun fact, in Portuguese is only used for the sport. Meaning, in order to say a bola, the football, we would actually say the ball of soccer or something like that. A bola, the ball of football. Então, a bola, obrigado. A bola de futebol está entre os livros. And that would be perfect because now we have, oh, I'm in front of it. Sorry. Let me see if I can zoom in so I can show you the sentence. Kinda. Oh no. Like that. Here? Yeah, here. A bola de futebol está entre os livros because we have bola. Then we have the other two things we're talking about, which in this case are just one kind, but bola, entre os livros. Ótimo. Let's keep going. If you have any questions, please let me know. Game over, Zlatka? De nada, Zlatka. Até amanhã, na próxima live, Zlatka. Nós temos... we still have groups 3, 4, and 5. And I'm pretty sure I will be here for at least 30 more minutes if I keep going with this. So let me give you a suggestion. We can go back to the game here. We can have task number 4, which is kind of very straightforward. We are going to use this subjunctive mood because we have already finished this. And tomorrow we're gonna play Cooking Simulator, if I'm not mistaken. And then we can go back and we can finish exploring Grupo 3, 4, and 5 because we're gonna be cooking. We're gonna be having different ingredients. We're definitely gonna be using prepositions of place as well. So I think it's a better option for my voice and for your mental health and sanity to
leave it for tomorrow and just finish the fourth and the last task here. Zlatka, boa noite. Muito obrigado, Zlatka. Muito obrigado por participar da live. Vejo você amanhã na live de Cooking Simulator. E agora nós vamos fazer a tarefa número 4. A última tarefa, inclusive. É tarefa número 4, que vai usar o subjuntivo para falar sobre suposições. So we are going to assume things based on the objects and based on the toys and the disposition of things about the character from the game, right? How would that work, or how will that work? Let me show you an example. For example, if we analyze this, we can see let's begin with this. We can see that the character, we still don't know if it's ela or if it's ele. Nós não sabemos. Tem som, tem estéreo e tem fitas, right? So we can assume that maybe she likes music. That's what is the word? That's reasonable, right? It's a reasonable assumption because we have a stereo, we have the tapes. Maybe she likes music. Even though it sounds like it's a simple sentence because we have talvez, maybe, she likes music. In Portuguese, that is called subjunctive mood. Subjunctive mood is when we have certain trigger words that will make the verb change into a different mood. Let me show you what I mean. The sentence, she likes music, is ela gosta de música. Very straightforward, because we are just conjugating gostar in present tense, then she likes. But if we add talvez in front of it, we break it, because we cannot say talvez ela gosta de música. We cannot. See, Google is like, cannot do that. No. The reason why we cannot do that, it's because there is this special verb mood in Portuguese that when we are expressing uncertainty or when we are expressing lack of certainty, it's the same thing. I just said the same thing. We tend to change the verb into this, not that we tend, we have to change the verb into this special mood. Meaning, we have a special version for the verb if we have trigger words, and those trigger words mean that we are not sure about the things we're talking about. We're not exploring all of it, the whole theory and all the options. We're going to focus, laser focus in one single word. My favorite word, talvez, because talvez breaks things. Of course, we can say talvez if someone asks you something. Oh, do you like music? Talvez. You can say that. But if you say talvez verb, boom, subjunctive mood. So, can you tell me, Jacob, Luisa, Zlatka has just left, someone, if you're watching this, how would you say that sentence instead? Maybe she likes music. Também? Também? Maybe she likes music? And we are assuming that because she has stereo and tapes. So we're not sure, but we think she does. Outra forma de fizer ou outra ordem da frase. Ah, tá. A mesma frase, mas o verbo. O que acontece com o verbo? Okay, Luisa. Luisa is hacking Portuguese. Luisa is working around. She has a workaround. Okay, Luisa, that's fair. We can say, provavelmente ela gosta de música. Yes, that's correct. Even though provavelmente
adds the uncertainty, a little bit of uncertainty to the sentence, it still does not trigger subjunctive, because subjunctive is triggered by special words. And provavelmente is not one of them. We can even say, eu acho que ela gosta de música. Also does not trigger subjunctive, even though it is uncertain. It's like, yeah, I guess. I think she likes. Eu acho que ela gosta. But if we use... Oops, no, stop showing the answer to Google. But if we use maybe, we break things. Como se diz maybe? She likes music using maybe. Yes, Jacob, muito obrigado. Nós temos essa forma especial. Talvez ela goste de música. And what the hell is going on? You might ask yourselves. Let me show you. This is conjugação.com.br. This is what happens when we go from the indicativo mood, from this mood. I don't want publicity here, okay? From when we go from this to that. Talvez ela goste, because we are using a trigger word. Luísa and her stickers. A Clarissa, eu falo português e não entendi a pergunta. Clarissa, é só pensar assim. Qualquer frase, quando a gente começa com talvez e depois fala um verbo, uma coisa acontece. Right? Let's test this theory. By the way, Ada, gostaria is still inside indicativo. Ainda é modo indicativo e não modo subjuntivo. Because we're not assuming things. We are stating facts here. So let's try and think of other assumptions specifically based only on the visuals that we have here. So maybe she is into sports. Maybe she is a soccer player. Maybe she is organized. Maybe she has too many toys. Maybe she likes drawing. Maybe she plays video games. But all the words or all the sentences, this is on purpose. Let's use talvez for all of them. Let's create a bunch of sentences. You are going to create and write in the chat a bunch of sentences using talvez. Talvez she this. Talvez he, because we still don't know if it's a he or a she. Maybe the character is a boy. Maybe the character is a girl. Let's go. Go. I will drink water and I will use the restroom and I will be right back. And I'm gonna be like bombarded with many sentences. I will not be able to read the sentences because there are gonna be too many. Be right back. Já volto. Cadê as frases? Meu Deus, eu não vejo frases. Eu vou comer. Luísa! Sim. Talvez ela jogue Tamagotchi.
Talvez ela jogue futebol. Talvez ele jogue futebol. Eu vou comer iogurte enquanto eu assisto vocês aprendendo português, escrevendo frases. Ótima frase, Luísa. Ótima frase, Ada. Talvez ela goste de música. Perfeito, Jacob. E se a gente olhar, por exemplo, para aqui, para cá, o que nós podemos presumir? Ótimo, Luísa. Sim. I will give you feedback in a second, okay? Keep going, please. What about this lantern here? A lanterna. Maybe she's afraid of the dark? Talvez o Lua esteja com fome. É verdade, isso é verdade. Ada, talvez ele goste ordem no quarto. What else? Let's see what else. What about this? What can we assume? What assumptions can we? Luísa. Boa explicação, Luísa. Maybe she's not afraid, or maybe he's not afraid of the dark. Maybe they're not afraid of the dark. They just write at night. Makes sense. Eu estou com fome. Luísa não, Clarice. É uma certeza. Talvez ela goste de ler. Ótimo. Tem uma interessante aqui dentro do armário. Aqui. What about this? Isso daqui. Aqui. Oh, also this. And maybe... Luísa. Talvez ela economize os dinheiros. Isso. Talvez o quê? I'm very proud of you. Eu estou orgulhoso de vocês. Vocês fizeram muitas frases. Eu estou quase terminando. 1 segundo. Quase. ASMR. ASMR de iogurte. Okay. Keep writing new sentences. I'm gonna give you feedback on all of those. Oi, Chiminha. Meu gato tá aqui. Ok. Ok. Vamos lá. Vamos analisar as frases que vocês criaram. And I will try and take pictures to illustrate so you have a very good reference, visual reference to what you're talking about. Let me copy paste that into tarefa número 4, which is down here. Yes. Oh, by the way, what was tarefa número 4, first of all?
Tarefa número 4 is suposições sobre a personagem. So we are using only talvez on purpose, but obviously this is not the only way, and this is not the only trigger word that makes subjunctive happen. I thought my cat was here, but it is a good starting point for you to get used to. So let's check your sentences. I'm gonna copy paste all of your sentences here, so we have so we save time here. Actually here, and Clarissa also aqui. A Clarissa mandou uma frase aqui. Depois a Luísa, a Ada. Muito bom. Muito bom. Vou copiar todas as frases e depois nós vamos analisar todas as frases. You have already self-corrected that. Clarissa disse uma coisa sobre competição, interessante. Luísa falou sobre o diário. A Ada falou sobre ordem no quarto, interessante. Okay, I'm gonna try. No, I'm not gonna be able to copy all of them because it's gonna copy your usernames with it. Lua esteja confundindo. It's not about the game, but okay. Ok. Talvez ela goste de ler. Talvez ela economize dinheiro. Talvez ela goste de desenhar. Yes. Talvez ela salte. Oh, very good, Luísa. Muito bom, Luísa. Copiou o sticker também. Salte. Muito bom, muito bom. Okay, let's analyze and then we can call it a string because eu estou cansado. Eu estou cansado. But then you might ask yourselves, but Lua, you teach for 6, sometimes 8 hours a day. Why is live streaming more tiring than teaching? Because I'm the only one speaking 100% of the time and it's very tiring, especially for my voice. Non-stop. Exactly. It's okay. Let's review. As we've seen here, gosta, which would be the conjugation for presente, ela gosta, only works if we do not have the word talvez. Vocês também estão cansados, Ada? Okay, no problem. We're gonna end this stream very soon. Don't worry. But obviously, for me, the good part about streaming long, like having long streams, is that you can watch a little bit one day and then you can pause, you can continue another day. So it's better to have shorter streams, right? I think 2 hours tops. 3 is too much. So maybe for tomorrow I will organize less tasks, not 4 tasks, maybe just 2, maybe 3. Okay, let's go. For regular verbs, subjunctive happens when we modify the ending, meaning AR ending verbs such as gostar will become I at the end. And I'm talking about first person conjugation, meaning eu, right? Por exemplo, talvez ela goste, like we have already used for the example here, is correct. Talvez ela goste de. But I'm going to add something that has happened for the other sentences. Remember that gostar requires the preposition gostar de something. Meaning, all the sentences that have been created now using gostar need to have de afterwards. Doesn't matter if it's subjunctive or not. Talvez ela goste de desenhar. Talvez ela goste de música. I think that's Jacob's sentence. That's correct. Música needs the... just a detail. Talvez... I think Ada wrote this one. Talvez ele goste... ordem no quarto. So we would just add de and boom. It's correct now. Talvez ele goste de... let me include G as part of the verb.
Ok. Goste de. Is there any other de? Gostar? Yes, here. Talvez ela goste de ler. As you can see, de has to be there. Goste de desenhar. And finally, yeah, those are all gostar. So we can assume that all the AR ending verbs are going to become E ending when they are subjunctive mood. Let's check together. Talvez ela jogue. Yes, correct, because jogar. And we cannot say Jorge because that would be the pronunciation for that. Jorge does not work. We have to have that spelling change to make it go back to the G sound. Jogue, like that. So we make this red. And yes, that's correct. Talvez ela jogue Tamagotchi. That is literally saying maybe she plays Tamagotchi. Talvez ela jogue futebol. It's the same idea. Maybe she plays soccer. E futebol, here it's with an O, but that's a small detail. Talvez ela tenha ganhado uma competição. Clarissa is a little more advanced. Mas tá certo. A frase tá correta. Aqui a Clarissa usou tempo verbal composto. So maybe she had, or maybe she has won, similar to what we would say with English with the present perfect. Mas talvez ela tenha ganhado. We are using the verb ter, irregular verb. And that's why it does not follow the idea of, it kind of follows the idea because ER ending verbs become a. Let me add that to the list here. ER ending verbs go a. So even though it doesn't follow the spelling, it's ending in a at least. So talvez ela tenha, she has won. Sem problemas, Clarice. Tenha ganhado, but maybe she has a house. If I wanted to say maybe she has a brother, maybe I'm assuming, maybe she has a brother. That would be, talvez ela tenha irmão. Bom. By the way, we are saying she or he, she or he, she or he. How would you say maybe they, because we still don't know, maybe they are a boy, maybe they are a girl, or maybe it is a boy, maybe it is a girl. Como ficaria em português? That is a very interesting one because it's the verb ser, extremely irregular. Em português, Luísa? Maybe it's a boy, maybe it's a girl, the character is a boy. Sorry, I know you're tired too, and I'm asking very difficult questions, but let me show you something quickly. Ser, Jacob, for is correct because it is subjunctive, but it's future subjunctive. We need now to assume things that are current, presente. So the sentence would be, talvez. That's funny about Portuguese because we still don't know if it's a he or a she, so we will say talvez o personagem, talvez a personagem. A personagem seja, fosse, seja, for. Talvez o personagem seja um menino ou uma menina. We don't know. Menina. Nós não sabemos. Um menino ou uma menina. But just to show you how seja is weird. Let's continue here. Escreva. Talvez ela escreva. Escreva. No, that's correct. Google. Talvez ela escreva no diário, I would say, because we are talking about to write in it. Honestly, which subjunctive to use and when is the part of Portuguese that messes me up the most? Exactly, Shadow. Yeah. This is a very common feeling towards subjunctive. But I'm really positive on like creating the correct strategies and situations for you to expose yourself to subjunctive in a way that is not, now you're gonna learn the most difficult thing in your life. Please bear with me. Like, no, that's not what I want people to feel like when they're learning a
quote-unquote difficult topic. So, talvez ela escreva no diário. Because escrever goes a. ER ending goes a. Talvez o Luan esteja com fome. That's verb estar, also irregular. That's correct. Maybe he's hungry. And I am. I am still. Eu ainda estou. Talvez ela escreva o diário à noite. Again, just by adding no here, we will add the idea of writing where. Writing in the not newspaper, the diary. Talvez ela escreva no diário à noite. We can say de noite here, or we can say à noite, Luisa. Both are correct. And also kkkk, that's very good. That's the Brazilian internet laugh. Goste, esteja, escreva. And finally we have economizar. That's the verb, the infinitive. It is AR ending verb, therefore it's gonna become E. Talvez ela economize. That's correct. Talvez ela economize. Google is not correct here. Goodbye, Google. Os dinheiros, I would say dinheiro, Luisa. Talvez ela economize dinheiro. Maybe she saves money. She might save some money. She saves money, talvez. Finalmente. E por último, verbo saltar, AR ending verb, goes E. So yes, Luisa, you self-corrected before and that was perfect. Talvez ela salte uma corda, saltar, pular corda. I would go with pular instead of saltar. Talvez ela pule corda. Because salte uma corda sounds more like one specific rope. So let's go with pular corda, which is, at least in the south, how we refer to skipping rope. Talvez ela salte, talvez ela pule corda. Pude não, pule, with an L. Pule uma corda, salte com a corda, maybe? Yeah, no, I would not use this one. Okay. Luisa, mas a sua frase estava correta. And saltar and pular are synonyms. Okay, it's just because for me, in my head, pular and saltar are synonyms. Pular is the one that we use for skipping rope. Let me add that to this list. Pular, saltar, sinônimos. E eu acho que sim, agora nós podemos concluir a live de hoje. Falamos sobre preposições de lugar, sim, mas vamos continuar amanhã na live de Cooking Simulator. É muito divertido, muito divertido. Falamos sobre o subjuntivo, a little bit about it, yeah, but just enough for you to understand when it happens, at least with a verb, with a word, talvez, maybe in Portuguese. As I said, I'm gonna make this file available for everyone. You will not have to request access from now on. As soon as I finish the live stream, I will open access for you to visualize the file, and then you will be able to click here and visualize this file as well. Okay? Tomorrow we will continue with the prepositions of place in another game with other tasks and other grammar points. Okay? So this is the game. It's a very, very cute game. É muito bonitinho, é muito legal. And again, go Kushat. eu vou. Pericocite. Meninada pericocite, Luisa. This game is super interesting, as I said before, because the story is not told by showing us the character and what's happening. It is told through the objects, because now it is going to skip forward a few years. We will see some of these objects being brought over to the new house, some will not, and then you will start to realize what happened to the main character just by unpacking her stuff. It's very, very cool. And if you want me to keep playing this game so we can continue, obviously, learning Portuguese with it, let me know in the comments, and then we can have part 2, obviously. Shadow, Jacob, muito obrigado pela participação, Jacob. I know it has been a tiring one. I did not want to go over 2 hours, but it has been 3. Desculpa. Amanhã
Cooking Simulator é um jogo mais... A gente vai aprender ingredientes, comida, nananana. Obrigado, Luísa, por ficar aqui também durante as 3 horas. Obrigado para quem está assistindo o vídeo e não a live. Não se esqueçam de entrar no Discord, de se inscrever no canal, de ligar notificações, blá 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 blá, YouTube stuff. You know what I'm talking about. If you want to support me, obviously, you can by going to Ko-fi, and you can support what I do here as a content creator. Muito obrigado. Boa noite, eu acho. Boa noite para vocês e até amanhã na próxima live da semana do YouTube, dia 3, dia 4. I don't know. Anyways, tchau. Tchau, Jacob. Tchau, Luísa. Tchau, Clarissa. Obrigado para todo mundo. Vejo vocês na próxima.